Welcome back to another section in noun cases. Today we are going to complete this portion. We have discussed that there are 5 types of noun cases in English language, and first 3 cases, nominative case, objective case and possessive case, we have discussed in our last class, and today we are going to discuss about last 2 topics, dative case and vocative case. First, we have dative case to discuss. Before that, in order to understand dative case, we have a clear knowledge about direct and indirect object. I have given a picture in the screen to understand what are the differences between indirect object and direct object. So what is direct object? A direct object tells something, it tells about something. So listen this point. A direct object always takes something. It may be an object, but indirect object is a person, someone. So this is a major difference. So direct object is something, maybe a thing, idea, maybe a thing, but indirect object is someone, so it may be a person. So another difference is that direct object comes after the verb or indirect object. So in a sentence, direct object always comes after the verb or indirect object. So it will be the last part of a sentence, maybe a last part. But indirect object, it comes after the verb or before the direct object. Indirect object also comes after the verb or maybe before the direct object. And in direct object there is no preposition, but indirect object always takes preposition to or for. So these are the difference between direct object and indirect object. The main feature, direct object tells us about something, but indirect object tells us someone. So now we move to dative cases. So what is a dative case? A dative case is a noun is said to be in dative case. A noun is said to be in dative case if it is the indirect object of a verb. So when a noun
is used or said to be or used as a indirect object of a verb. Indirect object of a verb. It is said to be in dative case. So you have to remember this. Dative case means a noun is used as the indirect object of a verb. As the indirect object of a verb. There shouldn't be preposition before the indirect object. So with an example we are going to explain this. He gave the parrot a chance. Here he gave the parrots a chance. Another example, we gave our dog a bone. We gave our dog a bone. Here we can see we gave our dog a bone. So we have already told the difference between indirect object and direct object. Direct object something and indirect object someone. So in this sentence we gave our dog. Our dog is an indirect object. He is telling about not a person, about a dog. So in that case the noun is used. Our dog is in dative case. So when a noun is used as a direct object of a verb, it is said to be in dative case. അതായത് ഡേറ്റീവ് കേസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംവൺ എന്ന് ഓർക്കുക, ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഉള്ള പരാമർശം, എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ, വസ്തുക്കളല്ല, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്, സംവണ്ണിനെക്കുറിച്ച്, എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഡോഗാവാം, എന്ത് വേണിച്ചാവാം, അപ്പോൾ സംവൺ ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവാണ്, സംതിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ ഡേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നൗൺ എപ്പോഴാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നൗണ് ഡേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയും. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് തരുന്നുണ്ട്. Now we have another topic, vocative case. Vocative case. So what is vocative case? Vocative case show direct address to show when you are talking to somebody something directly. So what is a vocative case? A vocative case show direct address. So it always shows a direct address to show when you are talking to somebody something directly. For example, I know your sister John. I know your sister John. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വൊക്കേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ നൗണാണ്. അപ്പോൾ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും വൊക്കേറ്റീവ് കേസിലാണെന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൊക്കേറ്റീവ് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കേസും കൂടി ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡേറ്റീവ് കേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. വൊക്കേറ്റീവ് കേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്.